리카 안녕하세요, 리켄슬릭입니다. 오늘은 터틀왁스에서 새로 나온 그래핀 고체 왁스를 사용해 보려고 합니다. 아담스에서 새로 나온 그래핀 샴푸도 사용해 볼 계획이니 세차 영상 먼저 즐겨주시고 이따가 인사드리도록 하겠습니다. We go to New Jersey, where I say I'll be buried. You said it was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk. We fight fire with fire. It's like we don't know how to talk without the flames getting higher. You hear what I mean? Yeah, nothing else in between. Yeah, try to connect without me. 아담스의 그래핀 샴푸는 윤활력이 굉장히 좋고 폼렌스와 버킷 세차 둘 다 사용 가능합니다. 우선 세정력도 괜찮고 가장 놀라웠던 점은 향입니다. 정말 부담 없고 느끼함 없는 그런 차량 방향제로 사용될 만큼 좋은 그런 향을 뽐내는데요. 개인적으로 아마 여지껏 사용했던 카샴푸 중에서 제일 좋은 향인 것 같습니다.
버킷 세차한 부분의 영상이 날라가서 그 부분은 포함을 하지 못했습니다. Stop loving, babe. When did it all go too far? We don't listen when we talk. We fight fire with fire. It's like we don't know how to talk without the flames getting higher. 터틀왁스에서 75주년을 맞이해서 그래핀 고체 왁스를 만들었습니다. 이 소식을 알고 계신 분들은 알고 계시겠지만 저 용기 자체가 75주년 리미티드 에디션으로 나온 제품인데요. 10가지의 다른 카나우바 왁스와 그래핀과 세라믹 성분인 SiO2를 섞어서 만든 제품입니다. 엄청난 쉬팅력과 비딩각을 보여주면서 슬립감도 좋고 광도도 굉장히 좋게 발휘하는 그런 제품입니다. 요번에 파이어볼에서 나온 그래핀 고체 왁스랑 이 왁스랑 한번 비교를 해보고 싶습니다. 작업하실 양은 반판에서 2판당 버핑을 해주시면 되는데요. 그래서 이렇게 후드와 팬더와 문 두 짝과 지붕 반을 해봤습니다. 버핑하는 데 있어서 전혀 문제 없이 모두 다 잘 버핑이 됐고요. 두껍게 바르신다면 분명 투타올 버핑을 해주셔야 하기 때문에 타올은 2장으로 준비해 주시면 되겠습니다. What seems like forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just dreaming. 버핑을 해주시면서 바로 광도가 올라오는 걸 보실 수 있습니다. 제 개인적인 의견이지만 정말 콩쿠르 왁스가 필요 없을 정도로 정말 너무 좋은 광도와 슬립감을 띄워주기 때문에 만약에 콩쿠르 왁스가 부담이 되신다면 이 왁스를 구매하시는 것도 좋은 생각이라고 생각합니다. 이 제품은 162ml에 미국 돈으로 35불, 한국 돈으로는 4만원이 조금 넘는 그런 가격입니다. 가격으로 봤을 때 콩쿠르와 전혀 비교되지도 않게 싼 제품이지만 그만큼 좋은 광도와 슬립감이나 작업성 등등 여러가지로 좋은 면이 있기 때문에 추천을 드립니다. I'm wondering, baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just dreaming. 경화 시간이 없는 이 제품의 물 테스트를 한번 해보았습니다. A girl like you and I wish you could be real, but you're not really here right now. I don't wanna wake up without you. What tonight is gonna have to do if I'm gonna get with a girl like you, girl. 플라스틱이나 고무 빼고는 전체 시공 가능합니다. 하지만 앞유리만큼은 시공하시지 않는 것을 추천드립니다. 앞유리 시공하면서 팔에 있는 털이 전부 다 서버렸는데 우선 그걸 떠나서 비가 올 때 와이퍼 작동 시 와이퍼가 걸립니다. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby. 우선 물꼬리도 다른 제품들보다는 덜 남는 것 같고 작업하면서 잔사도 많이 남지 않아서 의외였습니다. 그렇기에 좋은 제품을 만들었다고 생각합니다.